applications are Newton. The application of Newton's laws வந்து ரியல் வேல்யூ ப்ராப்ளத்துக்கு அப்ளை பண்ண போறோம். ஸோ நம்ம இதெல்லாம் செய்யணும்னா நமக்கு வந்து we know how to draw free body diagram. How to draw free body diagram. இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் எப்படி வரையணும், எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லாவை எங்க அப்ளை பண்ணணும் பார்ப்போம். நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா எதை வச்சு சொல்லுது, என்ன சொல்லுதுன்னா நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா tells that summation of all forces are equal to 0. That means this is the application. That means any object under rest, ஏதோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட் கண்டிஷன்ல இருக்கும் ஆர் யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல இருக்கும். யூனிஃபார்ம் மோஷன். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட் கண்டிஷன்ல இருக்கு, ரெஸ்ட் கண்டிஷன் இருக்கு, நிலையாக இருக்கு, மூவ் ஆகல அப்படின்னா ஆக்குலேஷன் 0 இருக்கும். யூனிஃபார்ம் மோஷன் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி இருக்கும்போது ஆக்குலேஷன் 0 இருக்கும். If acceleration is equal to 0, force is equal to 0, meaning that because force is equal to mass into acceleration. இப்போ எனி ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பெஸ்ட் கண்டிஷன் இருந்தாலோ ஒரு யூனிஃபார்ம் மோஷன் இருந்தாலோ நம்ம என்ன பண்ணோம், நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லாவை படிப்போம். Second one, for a dynamic condition, if object moving, if object is not in the moving with velocity, it means with acceleration. So if any object moving with velocity or acceleration, here we are going to apply Newton's second law. Newton's second law says that force is equal to acceleration. There are reason another actual content another object accelerate ஆகும்போது deaccelerate accelerate force வந்து என்ன ஆகும், increase ஆகும். That means if acceleration is increase, force அதிகமாகும். If acceleration decrease, force decrease ஆகும். அதாவது ஆக்சிலரேட் வந்து ஆச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், டீஆக்சிலரேட்னா ரெட்டார்டேட் ஆகும்போது ஃபோர்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும், ரெட்டார்டேட் ஆகும். If acceleration is constant, force is constant. இது மூணு முக்கியமான விஷயம். இதை கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். தேர்ட் ஒன், நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா அப்ளை பண்ணால் வேற ஒரு கான்டாக்ட் பாஸ், கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் பேர், இதெல்லாம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லாவை அப்ளை பண்ணலாம். இப்படிதான் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது சூஸ் பண்ணணும் இந்த கண்டிஷனை பொறுத்து. ஸோ நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்? is free body diagram. Free body diagram அப்படியே தனியா ஐசோலேட் பண்ணிடணும். அந்த பாடி என்ன பண்ணிருந்தா அப்படியே ஐசோலேட் பண்ணணும். must include what are the forces, acting on that body. நீங்க அனலைஸ் பண்ணுவீங்க அந்த பாடியில என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அதை இன்க்ளூட் பண்ணும். ரெண்டாவது விஷயம் எக்ஸ்க்ளூட், அவாய்ட் பண்ணு. எதை அவாய்ட் பண்ணுவோம்னா the force exerted by the body. இந்த பாடி வந்து ஃபோர்ஸ் எக்ஸெப்ட் பண்ணும் இன்னொரு பாடிக்கு, அதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. இண்டிவிஜுவலா அந்த கன்சர்ன் பாடியில வந்து என்னென்ன ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுதுங்கிறது தான் நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். இதுதான் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ட்ரா வெக்டர் டயக்ராம். ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு வெக்டரா வரையும். பிகாஸ்
Force has a direction. This is always important part how to draw the free body diagram. Next, for number of bodies. இப்போ வந்து number of bodies எத்தனை பாடி நம்பர் ஆஃப் பாடிஸ் எது வேணாலும் கனெக்ட் ஆகிட்டோம். எத்தனை பாடி வேணாலும் கனெக்ட் ஆகி இருந்துக்கிட்டோம். டோன்ட் worry. You choose single body. சூஸ் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஒவ்வொரு பாடியை சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அந்த பாடியை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணணும். அனாலிசிஸ் மீன்ஸ் அந்த செப்பரேட்டா அந்த பாடியில் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. அதுக்கு செகண்ட் பாடி நம்பர் ஆஃப் பாடிஸ் இந்த தேர்ட் பாடி செகண்ட் பாடி அண்ட் தேர்ட் பாடி இண்டிவிஜுவலாக அனலைஸ் பண்ணணும். இண்டிவிஜுவலாக அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கன்க்ளூஷன் பண்ணணும். Conclusions are based upon the Newton's law. Newton's laws. Newton's laws எத்தனை laws இருக்கு? 3 laws. From Newton's 3 laws, we find out what is the force, what is the acceleration, what is the net force acting on that body. These parts are very, very important. These ideas are very, very, very important. Then, இதுதான் மெத்தட் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையறதுக்கான மெத்தடு. இதுதான் வந்து நியூட்டன்ஸ் லா அப்ளை பண்ணுறதுக்கான கண்டிஷன்ஸ். ஸோ கீப் இன் மைண்ட். நெக்ஸ்ட், மோஷன் ஆஃப் த கனெக்டட் பாடிஸ். மோஷன் ஆஃப் கனெக்டட் பாடிஸ் இது நம்ம பார்த்துட்டோம்னா அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ப்ராப்ளம் செட்டுக்குள்ளே போயிடலாம். இதுக்கான ப்ராப்ளம் செட் பார்த்துட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் வந்து மொமெண்டம்கான ப்ராப்ளம் பார்த்து சிலபஸை கவர் பண்ணிடுவோம். பொல்யூஷன் பார்த்தோன்னா சிலபஸ் முடிஞ்சிடும். ஸோ திஸ் கேசஸ் ஆர் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கான டெரிவேஷன் பார்ட் தான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன். நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளத்தை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த டெரிவேஷனோட ப்ரொசீஜரை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளத்துக்கு ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. இஃப் ஐ ஹாவ் அ frictionless surface, this is a first derivation. I have a two mass, different mass, not equal mass, contact each other like this, two blocks. So this is a block A, this is block B. Here I am applying the external force. Note this word. Here I am applying the external force, capital F. The block A has mass 1, block B has mass. So this is a condition right now, just analysis. இப்போ ஃபோர்ஸ் நீங்கள் ரைட் சைடு வந்து அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஆக்சிலேஷன் எந்த சைடு இருக்கும்? ரைட் சைடு இருக்கும். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் we need to draw the free body diagram. ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைக்கும் நான் என்ன கண்டிஷன் சொன்னேன்? இண்டிவிஜுவலாக ஒரு பாடி எடுக்கணும். அந்த பாடியில் என்ன ஃபோர்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். இப்போ நான் வந்து பாடி ஏவை சூஸ் பண்ணுறேன்னா ஹியர் ஐ எம் சூஸிங் த பாடி ஏ. ஸோ திஸ் இஸ் பாடி ஏ ஹேஸ் அ மாஸ் 1. இந்த பாடியில் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது? லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. அதே மாதிரி ரைட் சைடில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா, அதாவது ஏவும் பியும் கான்டாக்ட் ஆகுது இல்லையா? இங்கே இந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்ல இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும். இட்ஸ் டிபெண்ட் அப்பான் த மாஸ். சரியா? இந்த மாஸ் வேலையை பொறுத்து இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா வந்து மூவ் ஆகுது இல்லையா, இந்த ஆக்சிலேட் ஆகுது இல்லையா? அப்போ வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கு. இந்த ஃபோர்ஸ் எப்போ ஈக்குவல் ஆகணும்? இது மூவ் ஆகாமல் இருந்தால் தான் இந்த ஃபோர்ஸ் இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும். பட் நவ் தீஸ் டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் பிகாஸ் இட் இஸ் ஆக்சிலேட். ஓகே, then we have to sort out the one by one. Next, we have to draw the mass 2. What is the force acting on mass 2? That means B. இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. இந்த ஃபோர்ஸ்னால இங்கே வந்து ஸ்மால் எஃப்னு வரும், இன்டர்மீடியட் ஃபோர்ஸ். இந்த இன்டர்மீடியட் ஃபோர்ஸ் தான் இங்கே வந்து என்ன ஆகும்? ரைட் சைடில் ஆக்ட் ஆகும். பிகாஸ் மாஸ் A pushes the mass B by this amount of force. Forces acting on the B by A is F.
Meanwhile, force acting on A by B is also F. Both are equal in opposite direction according to Newton's law. இங்க தனியா கூட நல்லது. ஏவும் B என்ன ஆகுது? A வந்து B ல force கொடுக்குதுன்னா force acting on B by A is equal and opposite to force acting on A by B. அதாவது FAB is equal to FBA is equal to F. அதுதான் இங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்கு. ஸோ இண்டிவிஜுவலாக ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டோம். இண்டிவிஜுவல் பாடியில் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு அதை நம்ம தனியாக எடுக்கிறோம். இது வந்து ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் சர்ஃபேஸ். ஒரு டோன்ட் ஒரி அபவுட் இட் வெயிட் அண்ட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ். ஃப்ரிக்ஷனை படிக்கும்போது அதை பார்த்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு சால்வ். we have to write apply the Newton's apply Newton's. How to apply Newton's law? Here what happened, because of this force, this entire system is accelerated. The force கொடுத்தனால இது ஆக்சிலேட் ஆகுது. அப்போ நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் law அப்ளை பண்ணலாம். நியூட்டன் செகண்ட் law is equal to force is equal to என்னது மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சிலரேஷன். அது வந்து இண்டிவிஜுவலாக பாடி ஒன்றுக்கு அப்ளை பண்ணுங்க. Number of forces acting on the body one இந்த ஒரு F இருக்கு, capital F acting right hand side direction, that is positive. This force small f acting in left hand side direction, that is minus. This is the total number of horizontal forces acting in the body, that is equal to another mass m1 and acceleration in the direction இருக்கு right side இருக்கா plus m. Acceleration is constant for both modes. So next, analyze the particle to என்ன force act ஆகுது right hand side small f act ஆகுது. வேற எந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, வேற எந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகல. இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் எவ்வளோ m2 the acceleration. So here now we have two equations, one and from this equation we get the acceleration of this particle. We apply the net force acting. Total force acting on the system is equal to F is equal to mass of the system and the acceleration of the system. What is the mass of the system? m1 plus 2. This is the total mass of the system. Total mass is separated by the m1 m2. This is the total force applied to the system. That is the external force. Summation of external force into acceleration. This is the applied external force. So acceleration is equal to force by total mass of the system. So this equation we have to use find out the acceleration of the system. Okay, next we need to find the what is small f. Small f is equal to what? From equation 2, equation 2, small f is equal to m2a. We get the value for acceleration, substitute it. That means a is equal to f divided by plus f2. This is a small force, internal resistive force. This force small f is acting between the contact point of mass in the effect. So this is why we compute the formula for the motion of the connected bodies. So what if the force direction is reversed? Force direction is reversed. எப்படி பண்ணலாம்? இப்போ அதை நான் erase பண்ண போறேன். வீடியோ வரைகிறேன். If I have black two famous to previous system, then apply force on this side. So acceleration is like this side. Write down the equation, analysis it. We have to analyze, we have to draw the free body diagram.
First time choose the body A M1. What is the force acting on the M1? Internal resistive force acting on this M1 by the M2. It is a small m. This is the only force calculation in left hand side. So write down the equation and apply the Newton's second law. Force on the left hand side equal to minus F is equal to mass M1. Acceleration left hand side minus M A. So finally F is equal to M1. So then analysis for the object to M2. Mass tool என்னது லெஃப்ட் சைடில் வந்து இந்த கேபிட்டல் எஃப் ஆக்ட் ஆகுது M2 மட்டும் தனியாக இருக்கும். அப்போ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மாஸ் 1 is F. So total mass acting in the system, capital F is left hand side, so minus F. Small f is right hand side, so plus F. Force is equal to mass into acceleration, So we get minus எல்லாம் பெருக்கிறீங்க எல்லா சைடும் F minus capital F is equal to M by A. This is 1, this is 2. Equation 1 and 2. So here the acceleration formula is not true. So acceleration is equal to another force is equal to external force is equal to total mass of the system into acceleration. Total mass of the system is the M1 plus M2 into acceleration. So acceleration is equal to total force divided by M1 plus minus minus. So what happened to small f? From equation 1, it is equation 1. Internal resistive force between the mass and the substitute பண்ணீங்கன்னா normally in the questions they ask the small f, the acceleration. Next, we have to solve if we have 3 blocks. Why I am choosing here the 3 blocks? Because 2 intermediate forces are present here. That's why. One, two, 3 bodies continuously connected. From 2, 3, here I am applying the force on this side, so acceleration on this. இப்போதான் நமக்கு வந்து 3 பாடி இருக்கனால இங்க ஒரு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் இங்க ஒரு ஸ்மால் வரும். இந்த கான்டாக்ட் பேர் இருக்கு இல்லையா நியூட்டன் ஸ்டேண்ட் அப்படி இங்க ஒரு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ். அது வந்து இது நான் F1 வச்சுக்கலாம். இது வந்து நான் என்ன வச்சுக்கலாம் F2. Separate பண்ணு. F1 is not equal to F2 because the mass is vary. Mass vary ஆகுது அதெல்லாம் வந்து போக்கா இருக்கும். So from this to solve the equation, முதல்ல free body diagram வரைக்கும் small mass M1 நடத்துகிறேன். Analysis of forces, left side வந்து capital of external force, right side வந்து internal resistive force because of this mass F1 இருக்கும். இந்த மாதிரி மாஸ் நம்ம கண்டினியூஸாக ஃப்ரீ பாடி diagram முடிச்சிருவோம். M2 பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே ஒரு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். This F1 இங்கே ஒரு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் which is F2. இந்த கான்டாக்ட் பாடி வர ஃபோர்ஸ் F2. M3 பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் தான், அது வந்து புஷ் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ரீ பாடி diagram. வேறு எதுவும் விட்டுருக்கோமா? ஆக்சிலேஷன் இந்த டைரக்ஷன், ஆக்சிலேஷன் ஆல்சோ ரைட் சைட், acceleration is also right side. So we have to write down the equations
Newton's second law தான் நீங்க அப்ளை பண்ண போறீங்க. Force capital of right hand side, small of right hand left hand side, m1 into acceleration. This is equation 1. இது இருக்கு பாருங்க, f1 right hand side, f2 left hand side, m2 into acceleration. Same as f2 right hand side, there is no other force. Sorry, this is m3. This is equation 2. This is equation 3. So then we need to find what is the acceleration. This is equal to what? Total external force, total mass. Then we need to find the F2 easier கண்டுபிடிக்கலாம். From equation 3, F2 is equal to another M3 F3 by plus 3. Then we need to find the F. Is a method to find out the M1. F1. We need to find the F1 from equation 2. Equation 2 is F2 minus M2. F1 is equal to F2 plus F2. Substitute the value of F2. F2 plus M3 plus M2. So now, okay, it's not easy. It's the toughest one. Simplify பண்ணுறேன். F2 is equal to M3A தானே, இதையே நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம். F2 is equal to M3. இந்த வேல்யூ நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா இந்த F2 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். ப்ளஸ் M2A. இப்போ வந்து நம்ம எதை காமனாக இருக்கலாம், ஆக்டிவேஷனை காமனாக இருக்கலாமா, 2 + M3. ஏக்கு போல் ஏ கண்டுபிடிச்சு equation 4 substitute capital F divided by M1 plus M2 plus M3. இப்போ வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் சால்விங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எதை வந்து ஒரு 2 ட்ரிக் இருக்கு. Choose the 3 strings. What happened to the situation? ஒன்றும் இல்லை, 3 ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் டிஃப்ரெண்ட் மாசஸ். Three different masses, mass 1, mass 2, mass 3. This is a string connected, this is string connected, and this is applied force, external force. So this is right hand side, this is a T1 வச்சுக்கோம். This is இங்கே இருக்கிற டென்ஷன் வந்து வேற யாரும். T1 is common to M1 and M2, the T2 is common to M2 and M3. These two tensions are different. So this is a acceleration direction. Write down the equation. First of all, I free body diagram for mass 1. Mass 1 என்ன force act ஆகுது, T1. Only T1 included in the mass 1. This is acceleration. Write down the force equation. Force is equal to mass into acceleration. Very easy. For M2, right hand side T2, left hand side T1. Force equation tells that minus T1 is equal to 2A. Okay. T2 minus T1 is equal to M2A. Then write down the free body diagram for mass 3. Right hand side force, left hand side tension 2, acceleration right hand side, total force capital F minus T2 is equal to M2A. Then sort out
Out of these things, what is acceleration? Acceleration is equal to force divided by total mass m plus system m1 plus m2 plus m3. From this, we find the tension one T1 is equal to m1 into A. A is F divided by plus m3. So we again find out the tension. Tension is equal to m1 F divided by m1 plus m2 plus m3. அதே மாதிரி T2 கண்டுபிடிக்க இல்லையா T2 என்னது T2 is equal to T1 plus M2A. T1 is equal to M1 plus M2A. Acceleration காமன் acceleration substitute பண்ணணும். Acceleration divided by M1 plus M2 plus M3. T1 கண்டுபிடிச்சிட்டோம், T2 கண்டுபிடிச்சிட்டோம், acceleration கண்டுபிடிச்சிட்டோம், etc. Everything is computed. This is the concept or idea about the motion of the connected bodies. Then we are going to talk about the pulleys. Pulleys ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருவோம். இந்த இடத்துல வந்து pulleys, massless pulleys. Massless pulley, massless string. Fixed support. So இந்த fixed supportல நான் ஒரு pulley கனெக்ட் பண்ணுறேன். So this is my pulley. It is about a revolve. So இந்த சைடு ஒரு string இருக்கு. This side we have a string. This is M1, this is M2. This is tension. இந்த ரெண்டு டென்ஷன் ஈக்குவலா இருக்கும் because it is a massless string. But இந்த டென்ஷன் வேறுபடும். இந்த டென்ஷன் வேறு. So the acceleration, the body 2 வந்து இந்த ஹைட்டோட கீழே தானே இருக்கு. M2 வந்து M1 லெவலோட கீழே இருக்கு. அப்போ வந்து நான் டவுன் சைட்ல ஆக்சலரேட் ஆகுது. So the down side ஆக்சலரேட் ஆகுது. இதான் நான் கொடுத்த டேட்டா. Write down the free body diagram. I choose the mass 1. Mass 1 has a self weight. It's equal to M1G. The tension moment upward direction. So write down Newton second law apply பண்ண போறோம். Move ஆகுது so down acceleration downward direction. So T1 act upward direction positive, M1G act downward direction is negative. That is a force is equal to mass into mass is M1, acceleration is A. So from this T1 is equal to M1 A plus M1. From A A plus. Oh, sorry for the mistake. Acceleration is upward direction. Acceleration is upward direction. So let's choose what are the forces T1 upward, M1G downward is equal to mass M1, acceleration upward positive. So this is the equation right now. Then choose M2. M2 tension 1 upward direction, weight M2G and downward direction. This case M2 moves downward, so acceleration downward direction. So இப்போ பாருங்க நான் நியூட்டன் செகண்ட் அப்ளை பண்ணுவேன். T1 is equal to minus M2. So N2 minus M2. Okay, N2 equation minus அல்ல பெற்றிருங்க. M2G minus T1 is equal to M2. So this is equation 1. This is equation 2 right now. So okay, T2. இதை பாருங்க டென்ஷனை மட்டும் எடுங்க. T2, this total amount of tension balanced by these two tension T1 plus T.
So T2 is equal to 2 into T. So this is equation 3 right now. From equation 1 and 2, we find out the answer. So add equation 1. Equation 1 and 2. Equation 1 and 2. M1A. 2 minus 3 add to number T 1 times 2 minus 1 is equal to A on a common M1 plus 2. So A is equal to the denominator வந்துரும். இங்க வந்து G காமன் எடுத்துக்கலாம். G காமன் எடுத்தா M2 M1 divided by M2 plus M2. This is an acceleration. Acceleration of the system. For the T2, T1 கண்டுபிடிச்சாச்சா? For T1 கண்டுபிடிக்கணும். T1 T2 கண்டுபிடிக்கணும். So okay. From equation 1, equation 1, we have equation T1 is equal to M1G plus M1A. இதை சால்வ் பண்ணணும். எப்படி சால்வ் பண்ண போறீங்க? ஏக்கு பதிலாக வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம்னா ஏவோட வேல்யூ இங்கே இருக்கு. M1G அப்படியே வச்சுக்கோங்க. M1A பதிலாக ஆக்டிவேஷன் பண்ணால் நம்ம ஜியா M1 plus M2. The entire equation solve T1 is equal to 2M1 divided by M1 plus M2 into G. This is T1. T2 is equal to another. T2 is equal to 2 into T1. That is equal to 4M1 divided by M1 plus M2 into G. Thank you.